Mbanirizaako mwenna abalabi n'abagoberezi amanya nze Honest Jose era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku Flux Jet. Eno jet gye tugenda okwogerako eyeefaanaanyiriza train gye njagala tutunulire olunaku olwaleero. Eno jet egambibwa okuba nti nno yeesinga okudduka oba sekyo ye mmotoka esinga okudduka ekozesa amaanyi ag'ekitala amaanyi amangi ennyo ddala. Eno transportinga passengers oba be twandiisa abantu ba bulijjo kwogatta n'emigugu era ebatambuza wakati w'eddakiika 10 buli ssaawa eyitawo. Eno emmotoka eyita wansi mu ttaka era ng'etambulira mu ttano eziba zaateekebwayo oba eziba zaazimbibwa bannassaayansi. Eri wakkatikati wa jet wamu ne train nga mwattu osobola ogyeyitira jet oba ng'osobola ogyeyitira train era nga mu buufu bwe bumu erina structure kwe baagizimbira efaananira ddala train. Y'ensonga lwaki osobola okuba ng'ogiyita train mu biseera ebisinga. Eno transportinga abantu wakati wa 5 mu 4 nga kw'otadde n'emigugu gyabwe nga yo mwattu tesosola buzito bwa migugu. Era ng'eno yazimbibwa Toronto based train pad nga baneeno bakola mulimu gwa kuzimba pad zino ezeefaananyiriza train ezitransportinga abantu n'emigugu gyabwe. Eno edduka okusinga jet era ng'ekubisaamu emirundi 3 mu sipiidi yaayo okusinziira ku train ze tulaba ezidduka. Kaakati nzikiriza twetegereze paati emu ku emu ebiri ku train eno era nga njagala tutandike ne station weebeera ng'eneetera okusimbula. Awo ng'eno train oba n'emmotoka etambulira wansi mu ttano ng'eteekateeka okusimbula. Enzigi zonna ziggalwa, gates eziyingiza munda mwayo nazo ne ziggalwa. Awo boarding sequence ziba ziri completed. Awo wetulabira omuzungu kye yandiise departure oba okuba nga yeetegekera okutambula. Wano webanga etandika speed gy'ebeerako ebeera 27 km buli ssaawa. Kaakati njagala tunuulire ku Flux way oba kye twandiise oluguudo lw'akano akamotoka oba koyinza okuyita ka jet. Kuliko kye twandiise atmospheric pressure oba omuzungu kyayita low speed guide way nga lwe luno oluguudo oba ab'oluwa luno oluguudo lwe tutunuulira jjukirako kabeera munda. Kati awo bwe katandika okutambula ogenda ng'okalaba kati wano kaba katuuse mu urban stations ez'enjawulo era nga waneno bwe katuuka mu urban stations ez'enjawulo speed kwe katambulira ebeera wakati wa 87 ku 89 njogera ku kilometers buli ssaawa. Wano katambulira mu maintenance corridor era waneno we tulabira omuzungu kye yandiise local transportation and regional connection kitegeeza kaba kagenda kakonectinga ku regions ez'enjawulo nga katambulira wansi mu maintenance corridor. Kati wano katambula ne katuuka ku kye twandiise airlock era ne kaba nga keteekateeka kabe nga kayingira munda mu airlock. We katuuka ku airlock tulengera block valves zineeno okuli valve A nga yeggula era we kamala okuyingira mu valve A ne kayitamu bulungi ne kafuluma ebweru. Block valve A ebeera ng'eclosingibwa oba nga yeggala. Awo oluvannyuma pumps zineeno ne valves zikendeeza ku air pressure mu chamber munene mwe katambulira. Kino kiba kikayambako okuba nti no kayingira mu high speed zone. Kaakati wano njagala nkulage nti wansi ku mukono ogwa right oba kye wandiise ku mukono ogwa ddyo we wali block valve A era wano katambula ne katuuka ku block valve A2. Eno block valve A2 eba erina okweggula okusobozesa okukkakkiriza okuyingira era nga wano mba njagala nkulageko eno gye twandiise block valve A2. Wano nagambye nti we tulabira nti neno Flux jet ebeera efuluma block valve ng'era eno ebeera eyingira into high speed zone era nga weba efuluma block valve A2 nga we twalabeko ku block valve A1 eno naye ebeera eggalwa oba kye wandiise okugiclosinga. Kati wano olaba Flux jet yaffe eno nti ebeera etambulira mu Flux way. Eno Flux way n'ebintu eby'enjawulo ebigiriko okuli low pressure and high pressure guide way era waneeno wansi wa low pressure section wano we tulabira initialization of the high speed sequence. Kakati njagala tunulire power switching to primary era wansi wa kino tuba tulengera power pickup deploying. Awo oluvannyuma contactless connection zibeera nga ziteekebwako era nga ne plasma ebeera stabilized. Kino kireetera Flux jet gye twogerako okubanga receiving amasannyalaze okuva ku grid naye nga wabula eno boom suspension ye holdinga Flux jet electrodes purple like waves ze zino waves eziri mu lukalo olwa purple mu buufu bwe bumu kwe kuli high speed powered rail. Wabula kuno kuliko ne plasma monitoring sensor wamu ne power rail kwogatta ne plasma reaction beam eno gye tuyita motion tracking beam ku ludda olwa left side era ng'eno eri kumpi ne liquid coiling wamu ne electric current. Kaakati ku ludda olwa ddyo kwe kuli kye twandiise control system signal wano wansi wa propulsion ne levitation we tulabira levitation linear engines emabega wa poodi yaffe eno era wamu ne maaso wa poodi yaffe eno. Oluvannyuma nga vehicle guidance emaze switchinga to primary mode awo we tulabira levitation engines 4 nga zeegattako. Eno flight jet econtrollingibwa flights oba gye twandiise control system. Eno control system eriko copper coils, suspension arms era ng'eriko sensors waggulu wa poodi yaffe eno era eno eriko engine core
power oba gye twandiise laminated steel wafers. Kaakati wano ku side eya wansi kwe kuli magnetic field movement era nga zino ziri mu kala ez'enjawulo okugeza nga red oba gye twandiise mmyufu wamu n'enjeru ng'era zino ziri mu foomu ya waya nga zino ziri mu foomu ya waves. Wabula guidance computer eno naye erina ebintu ebyenjawulo okuli vehicle auto leveling, okuli terrain deviation compensation era ng'eno eyambako ba passengers okubeera nga bali comfortable. Wano webeera beeyagalira nga basobola n'otambula nga bakuba omuziki gwabwe. Kati emaaso ga podi yaffe eno waliwo sensa 3 era nga zino ziri mu foomu ya triangle. Kasita podi eno ebeera ng'etambula oba ng'eri mu movement zibeera zitambula nga zibouncinga. Bwe weetegereza wansi wa podi eno wetulengera landing gear era nga zino landing gear zisinga kukozesebwa nga podi elandinga oba kitwandiise okuba ng'eneeyimirira. Eno podi mu bufu bwe bumu erina valence flux oba sekyo mu lulimi olw'ekinyanyimbe osobola ogiyita motion tracking control beam. Eno tracking control beam esobola okuba nga activatingibwa era ng'ene producinga front motion tracking beam era nga zino ziri mu waves za kala ya kiragala oba gye wandiise green. Wano nga tunaatera okuwunzika flux jet eno njagala nkulabeko katono ku full speed operation. Tulengera sequence zonna nga zimaliriziddwa bulungi oba kye wandiise completed era nga zino zibeera accelerated ku speed enzijuvu. Kakati nzikiriza olw'obunyuvu obukaliko tukawunzikire wano eno ng'omuweereza wo nsigadde Honest Jose.